저도 크게 하니까. So let's start from adjusting the body posture. Sit in a tall and straight posture. 그래서 이제 이게 키 크고 이제 꼿꼿한 자세로 이제 명상을 시작하겠습니다. Keep the middle axis of the body straight. 그래서 몸의 중심축을 이제 꼿꼿하게 세워주세요. And relax all other parts of the body. 그리고 몸의 다른 모든 부분을 이완해 주세요. You can feel the touching area between your legs and the ground. 당신은 당신의 다리와 이제 뭐 바닥과의 닿는 부분을 느낄 수 있습니다. Feel the calmness and stability of the earth. Of what? Sorry? Of the earth. 그래서 이제 느낌과 이제 안정감을 이제 땅으로부터 느껴보세요. And you can throw all your body weight to this earth. 그리고 당신은 당신의 온몸의 무게를 이곳에 던질 수 있습니다. And your body just looks like a pyramid. I can't understand. Can you repeat this? The body is like a pyramid. 그래서 몸은 이제 피라미드처럼 앉아 있습니다. It is stable and peaceful. 이것은 안정적이고 평화롭습니다. And let this body breathe freely. 그리고 이 몸처럼 자유롭게 호흡하세요. Don't control your breathing. Just let it be free. 호흡을 통제하지 마시고 이것이 자유롭게 되도록 놔두세요. It is a liberation for your breath rather than a control. 이것은 호흡의 자유로움이지 이제 통제가 아닙니다. Let the body breathe itself. We don't need to take part in the process. 그래서 몸이 스스로 호흡하도록 놔두시고 우리는 이 과정에 개입할 필요가 없습니다. We are just a humble knower. 우리는 그저 겸손하게 아는 자입니다. Just use your body sensation to feel the breathing. 그래서 당신의 이제 몸의 감각을 이용해서 호흡을 느껴보세요. Don't use your eyes. Usually, even when we are closing the eyes, we will try to visualize the thing that we are paying attention to. 눈을 사용하지 마세요. 우리가 눈을 감고 있어도 우리는 이제 우리가 생각하는 것을 시각화하기로 합니다.
Use the body sensation 몸을 just to 느끼, just feel the breathing process. 몸의 느낌을 사용하시고 그저 호흡하는 과정을 느껴보세요. It is the body breathes, not you. 몸이 호흡하는 것이고 당신이 호흡하는 것이 아닙니다. You just feel the body. 당신은 몸을 느끼는 것입니다. This body is your sense organ to feel the breathing. 당신의 몸은 이제 호흡을 느끼는 감각 기관입니다. Feel the rising and falling of the breaths. 그래서 호흡을 들으셨다, 내셨다를 이제 느껴보세요. There are sensations of breathing in many places, in your nostrils and at your lung area, diaphragm, and your abdomen. 호흡을 통해서 느껴지는 감각은 여러 군데가 있습니다. 코도 있고, 이제 횡격막도 있고, 폐도 있습니다. Just use the body, know it as a whole. 몸을 사용해서 이것을 전체적으로 알고 계세요. We don't need to focus onto any particular area. 우리는 어떤 특정 부분에 집중할 필요가 없습니다. Just feel that, feel the inhalation and exhalation. 그래서 이 들이심과 내심을 느껴보세요. They are rising and falling like waves. 그것들은 이제 파도처럼 일어났다가 사라집니다. Just sense it. 그것을 느껴보세요. And you are not the master of this body. You're just a knower. 당신은 이 몸의 주인이 아닙니다. 그저 이것을 무시하세요. Relax your diaphragm when you are breathing. 당신은 호흡을 통해서 횡격막을 이완하세요. It is just a advice to your body rather than a command. 이것은 이제 몸에 대한 조언이지 명령이 아닙니다. You are not controlling yourself to relax, but kindly advise this body to relax. 당신은 이제 몸을 통제해서 이완하려는 것이 아니라 and not controlling them. You just kindly advise this body to relax. 우리는 이것을 친절하게 조언을 해서 이 몸이 이완하도록 하는 것입니다.
And when the body gradually becomes still, then we can pay attention to the head area. 그래서 몸이 안정이 되면 우리는 이제 머리 쪽으로 주의를 기울일 수 있습니다. Keep your breathing as the background of our meditation. 그래서 당신의 호흡을 우리 명상의 배경으로 유지하세요. You don't need to stick onto it, but keep it there. 당신은 거기에 이제 붙을 필요가 없고 그리고 그것을 그냥 거기 놔두세요. With such background of breathing, rising and falling, relax your face, relax your eyes. 그래서 이제 그런 호흡을 배경으로 눈을 이완하시고 뇌를 이완하세요. And gradually extend such relaxation into your brain. 그리고 그런 이제 이완을 이제 뇌로 가져가세요. Inhalation, relax your brain. Exhalation, relax your brain. 들이쉴 때 뇌를 이완하시고 내쉴 때도 뇌를 이완하세요. Let your brain take a complete rest in the breaths. 그래서 뇌가 완전히 쉴 수 있도록 해주세요. Now you can tell the brain to sleep. 당신은 뇌에게 자라고 얘기할 수 있습니다. Let it sleep in the rhythm of breathing. 그래서 호흡의 박자 위에서 이것이 잘 수 있도록 해주세요. And you will just say no word to this. 그래서 당신은 이것에 대해서 그저 아는 자입니다. You are not the owner of the body or the brain. 우리는 몸과 뇌의 주인이 아닙니다. This brain is tired after one day work. So just let it take a sleep. 이 뇌는 하루 종일 일하고 나서 피곤합니다. 그래서 그저 이것이 자도록 놔두세요. And the knower is not the brain. 그리고 아는 자는 뇌가 아닙니다. Just let the brain sleep, but the knower still knows. 그래서 뇌가 자도록 놔두시고 아는 자는 아직도 알고 있습니다. Sometimes the thoughts may pop up in your brain. Just know it and don't
react or respond. 가끔은 생각이 뇌에서 일어날 때가 있습니다. 그것에 반응하지 마세요. Just let it come, let it go. 그래서 이것이 오고 가도록 놔두세요. If you are not deluded into the thoughts, then they are just like clouds. They come and go. 당신이 이제 생각에 빠져 있으면 이것은 구름과 같습니다. 그것들은 왔다 갑니다. And keep relaxing the brain in the background of breathing. 그리고 호흡을 배경 위해서 계속 뇌를 이완하세요. Just like having a midday rest in the breeze of the nature. 그리고 이제 그 어떤 호흡을 바람 위에서 이제 쉬는 것 같습니다. If you feel the tiredness of the brain, that's fine. Just let it come. 당신이 뇌의 피곤함을 느낀다면 이것이 오는 것으로 놔둬도 됩니다. The tiredness of the brain or the sleepiness is not your enemy. It's not. Your enemy. 그래서 피곤함이나 이제 피로함 같은 경우는 졸림은 당신의 적이 아닙니다. They are just repressed stress in the brain. Just let them release. 그것들은 이제 뇌에 있는 억압된 스트레스와 같습니다. 그것들을 이제 풀어버리세요. And keep our mind just like the empty space. Embrace it. 그리고 우리 마음을 이제 빈 공간처럼 유지하세요. 그것을 수용하세요. But don't attach to it. 그리고 그것에 집착하지 마세요. For all the phenomena that happens in our mind, when they come and if we don't respond, they
disappears. 이제 모든 마음에 일어나는 현상들은 그것들이 왔을 때 그냥 사라집니다. Because this is the law of nature. Everything arises and ceases away. 그래서 이것이 이제 자연의 법칙입니다. 모든 것이 일어났다가 사라집니다. Except you delude yourself into this phenomenon and continuously reinforce it. 혹은 이제 이 현상에 이제 망상이 빠져들어서 계속해서 빠져 있는 것 같습니다. So if you simply open yourself and be non-attaching to anything happens, then they just come and go. 당신이 이제 이 것에 열려 있고 그 집착하지 않을 때 이것들은 그냥 왔다 갑니다. And the cultivation of mindfulness is simply keep yourself awake. 그리고 이제 알아차림의 수행은 이제 그저 자아를 깨어 있게 만드는 것입니다. Just know what it is happening. We don't need to concentrate. We don't need to focus. 그래서 Just know. 그것을 이것이 일어나고 있다는 것을 그저 알고 계세요. 우리는 집중할 필요도 없습니다. And let the brain take rest in the rhythm of breathing. 그리고 호흡의 배경 박자에 의해서 뇌가 쉴 수 있도록 해주세요. Just know and wait. Nothing to do. 그저 알고 기다리세요. 아무것도 할 필요가 없습니다. It is the nature of breathing. It is the nature relaxing, not you. 이것은 자연히 호흡하고 자연히 이완하는 것입니다. 당신이 이완하는 것이 아닙니다. If we simply keep on relaxing the brain, then the thoughts will be slowed down and finally disappear. 우리가 계속 뇌를 이완하다 보면 생각은 느려지고 이것이 사라지게 됩니다. It happens itself. It's nothing for us to do. 이것은 스스로 일어납니다. 우리가 할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. Just keep our awareness open and non-attaching. 그저 우리의 알아차림을 열어놓고 집착하지 않게 하세요.
When the brain is sufficiently relaxed, then it will be brightened. 그래서 뇌가 충분히 쉬게 되면 이것은 밝아집니다. It becomes stable and peaceful and bright. Just let it happen. 이것은 안정적이고 평화롭고 밝아집니다. 그래서 이것이 일어나도록 놔두세요. No matter how it is, we just keep open and non-attaching. 이것이 무엇이든지 간에 우리는 이것을 열려놓고 집착하지 않도록 놔둡니다. The breathing is always there, and it is rising and falling all the time. 호흡은 항상 거기 있습니다. 이것은 일어났다가 사라지고 있습니다. 항상. Let the brain take enough rest in such stable peace. 그러한 안정적인 평화 속에서 뇌가 충분히 쉴 수 있도록 해주세요. For those who are brain workers, they may need more rest in this state. 그리고 이제 뇌를 사용하는 분들은 좀 더 이제 쉼이 필요할 수 있습니다. And this is a very important balancing exercise for our brain every day. 그래서 이것은 이제 뇌를 위한 아주 중요한 이제 균형 잡기입니다. We are overusing the brain, and it's time for it to take rest. 우리는 뇌를 과도하게 사용합니다. 그리고 이것은 당신이 이제 쉬어야 될 타임입니다. And when the brain has settled down, then we can let it go and pay attention to a deeper area. 그래서 뇌가 이제 가라앉고 나서는 우리는 좀 더 깊은 곳으로 주의를 기울일 수 있습니다. That is our emotional center, at the center of the chest. 그래서 우리의 정서적인 중심입니다. 가슴 중심에 있습니다. Feel this area, feel the heart chakra when you are breathing. 그래서 이곳을 느껴보시고 호흡할 때 가슴 차크라를 느껴보세요. Let it relax and let it open. 이것이 일어나고 열려 있을 수 있도록 해보세요. And let it breathe freely in the air of nature. 자연의 공기 속에서 자유롭게 호흡할 수 있도록 해주세요.
You can imagine that the heart chakra is breathing from all directions, not just from the nose. 당신은 이제 가슴 차크라가 모든 방향으로 호흡할 수 있다는 것을 알게 됩니다. It's breathing through your skin from all directions. 당신은 피부로도 호흡을 하고 모든 방향으로 호흡할 수 있습니다. It is completely open and boundless. 그리고 이것은 완전히 열려 있고 한계가 없습니다. And only the air is flowing in and out. 그래서 공기만이 이제 들어갔다 나갔다 합니다. And every breath is the breath of peace and harmony. 모든 호흡은 평화로움과 조화로움의 호흡입니다. The nature is always peaceful and harmonious. 자연은 항상 이제 평화롭고 조화롭습니다. Feel the nature through the breaths. 자연을 이제 호흡을 통해서 느껴보세요. And release all your emotional stress. 그리고 당신의 이제 모든 정서적인 스트레스를 내보내세요. The nature accepts everything. 그리고 자연은 모든 것을 다 수용합니다. You can completely open and relax yourself into harmonious nature. 당신은 완전히 열고 이제 이런 조화로운 자연으로 이제 돌아갈 수 있습니다. Actually, our breaths are the fluctuation of emotions. 그리고 호흡은 이제 정서의 이제 흔들림이 느껴질 수 있습니다. When we have emotional fluctuations inside, then this body will start to breathe. 우리가 이제 정서적 흔들림이 안에 있으면 제 몸은 호흡을 하기 시작합니다. Such fluctuation is the fluctuation of wants, liking or disliking. 그런 흔들림은 이제 원하면 흔들립니다. 좋음과 싫음입니다. And when the emotional center is balanced, then you find that the breathing is calming down and finally disappear. 그래서 그런 정서적인 중심이 이제 균형 잡히면, and when it's balanced, the breathing will gradually slow down and finally disappears. 이렇게 되면 호흡은 점점 느려지고 사라지게 됩니다. When there are the difference in the air pressure between two districts, then the wind flows. 그래서 이제 can you say that again? When there's a difference in air pressure, then the wind flows. 그래서 이제 기압의 차이가 있을 때 바람이 붑니다. So in the same way, when our emotional center is in balance with
the external nature, then the wind doesn't flow. It's completely balanced. 그래서 우리의 정서적인 중심이 완전히 균형 잡히게 되면 이제 바람이 불지 않습니다. When you open yourself, when you destroy the boundary, then you are one with the nature. 당신이 당신을 열고 이제 그 한계를 이제 파괴하게 되면 당신은 스스로에게 열려 있게 됩니다. Simply delete the boundary. You don't need to expand yourself. Simply delete the boundary. 그래서 한계를 그저 없애버리세요. 스스로를 팽창시킬 필요는 없습니다. And the nature will balance itself. 그리고 자연은 스스로를 균형 잡히게 만들 것입니다. This heart chakra is also part of the nature. It's not yours. 이 가슴 차크라는 항상 이제 자연의 일부입니다. You are just a humble knower to all these. 당신은 이 모든 것에 대해서 겸손하게 아는 자일 뿐입니다. Just keep knowing and wait. 그저 계속 알고 계시고 기다리세요. Wait for the nature to balance itself. 그래서 자연이 이것을 스스로 균형 잡히게 만들 때까지 기다리세요. Every inhalation and exhalation, it is a balancing process. 모든 들숨과 날숨은 이제 균형 잡히는 원인입니다. Just keep your awareness open and non-attaching. 그래서 당신의 주의력을 열려 있고 집착하지 않도록 유지하세요. The practice of meditation is just to wake up to the present moment. 명상의 수행은 이제 현재에 깨어나는 것입니다. It's nothing to gain from meditation. What we are doing is to let go. 명상으로는 뭔가를 얻을 게 없습니다. 우리가 하는 것은 놓아버리는 것입니다. Let go the role of master, the role of owner to this body and mind. 그래서 이 몸과 마음에 대한 어떤 주인의 역할을 놓아버리세요.
Sometimes when we try to relax the heart chakra, and there may pop up some emotional stress, emotional memories, and just let it come and let it go. 그때는 우리가 가슴 차크라를 볼 때 이제 어떤 정서적인 기억이 올라오기도 합니다. 이것이 왔다가 가도록 놔주세요. We don't need to do anything. Just keep knowing and letting go. 우리는 그 어떤 것도 할 필요가 없습니다. 그저 계속 알고 놓아버리세요. Keep our mind just like the empty space, completely open and non-attaching. 당신의 마음을 이제 빈 공간처럼 만드시고 완전히 열려 있고 집착하지 않도록 하세요. The space contains everything, but nothing can move the space. 공간은 모든 걸 다 포함하고 있지만 그 어떤 것도 공간을 움직일 수 없습니다. It is the background of everything that we are knowing. 이것은 우리가 알고 있는 모든 것들의 배경입니다. It's the background of the heart chakra. It's the background of the breathing. 이것은 가슴 차크라의 배경이고 이것은 호흡의 배경입니다. Our awareness is behind everything. 우리의 주의력은 모든 것의 뒤에 있습니다. It is the boundless container of everything that we know. 이것은 우리가 아는 모든 것의 이제 한계 없는 통입니다. And now we can let go this heart chakra. 우리는 이제 이 가슴 차크라를 놓아버릴 수 있습니다. Let go everything. Just keep our mind completely open and non-attaching. 모든 것을 놓아버리고 그래서 이 마음을 완전히 열려 있고 집착하지 않도록 하세요. When we settle down this body, then just let the breath flow in the mind. 그래서 우리는 이 몸에 이제 안정되고 호흡이 마음에서 이제 흐르도록 하세요. The breath happens in the mind. Don't put your mind into the breath. 호흡은 마음에서 시작합니다. 그래서 당신의 마음을 이제 호흡에 두지 마세요. The breath comes to you, not you goes to the breath. 호흡은 당신에게 오는 것이지 당신이 호흡에 가는 것이 아닙니다. Just keep your mind open and not attaching, and everything happens naturally in front of you. 그저 당신의 마음을 열려놓고 집착하지 않도록 하시면 당신 앞에서 모든 것들이 자연스럽게 일어납니다. Just keep knowing the present moment. 이제 현재 순간을 계속 알고 계세요. Everything is happening here and now. 모든 것은 여기 그리고 지금 이 순간에 일어납니다. The way to know the present moment is not to focus yourself onto this moment, but just to let go the past and the future. 그래서 현재를 아는 방법은 이제 the way to know the present moment It's not to focus onto this present, but just to let go the past and the future. 여기 현재에 집중하는 것이 아니라
과거와 미래를 놓아버리는 것입니다. Remember everything once it happens, and it immediately becomes the past. 기억하실 것은 이것이 한번 일어나면 이것은 즉각적으로 과거가 됩니다. So we need to let go immediately after we know. 그래서 우리는 이제 우리가 알고 바로 즉각적으로 알아야 됩니다. So that we can keep present. 그래서 우리는 현재에 있을 수 있습니다. In order to live at the present moment, we need to throw away the past and future all the time. 현재에 살고 있으면 우리는 미래와 과거를 던져버려야 됩니다. And then things will happen like a stream. 그리고 모든 것들이 이제 흐름처럼 일어납니다. There's only rising and falling. There's nothing called in any name. 여기에는 일어남과 사라짐만 있지 나라고 할 만한 것이 없습니다. For all things that you are knowing, they are passing away all the time. 당신이 알고 있는 모든 것들이 그것은 지나갑니다. 항상. No matter what it is, once it happens, then it passes away. 이것이 무엇이든지 간에 일어나고 난 후에는 이것은 사라지게 됩니다. When we are living in the present moment, what we see is just like this. 우리가 현재에 살고 있으면 우리가 보는 것들은 이렇습니다. Try to be awake to this present moment. 그래서 이 현재 순간에 깨어 있으세요. It's nothing for us to do, nothing to hold on to. 여기엔 내가 할 것이 없습니다. 그 어떤 것도 잡을 것이 없습니다. And actually, nothing can be yours. You cannot own anything from this ever-passing stream. 그 어떤 것도 이제 당신은 이 지나가는 그 어떤 것도 붙잡을 수 없습니다. Just be open and unattaching. 이제 열려 있고 집착하지 마세요.
Time's up for today. 오늘은 여기까지만 하겠습니다. Any question from you? 류 박사님 질문하실 거 있으세요? I do not have any questions, but I could follow your instruction more than before, but still I have a lot of thoughts, and sometimes I don't know how to come back to the thoughts while doing the meditation. It's a long-term work because we have cultivated such way of thinking for so many years. So normally it would take a lot of effort for us to change the habits of the brain. And don't think it's kind of a battle or a war against it. Don't take it as enemy. If you regard it as your enemy, then you will suffer from this. You will burn out yourself in fighting against such a self-created enemy. Just think that this is part of you. It is part of you. It is the way it happens like this because you have done something for it to happen like this. So there's no one to blame, not even yourself. It is the natural phenomena. So this is very important perspective. The first thing we should set up our right perspective, right attitude towards it, and then our way is just to keep knowing and embracing. We are not trying to do anything, but know without attachment to it. Don't respond, no response, no reactions. This is the way to deal with it, and it is natural when the brain gets enough rest, enough relaxation, then the thinking process will slow down. It is just mechanism of the body. It's nothing about right or wrong. When we understand such mechanism, we deal it with the right method, then it will improve naturally. And it is very important in daily life, try to keep a simple life, simple brain. When there's no need for you to think, just relax the brain. Do things with the body. It's not necessary to use the brain all the time. So keep more time in resting the brain, then your brain will gain more energy when you go to meditation. 네, 요즘에 명상하면서 조금 예전보다 더 많이 따라가고 있는데 중간에 생각들이 계속 올라오거든요. 그래서 어떤 때는 좀 빨리 돌아오기도 하고 스님의 말씀으로 어떨 때는 아닌 것 같아서 그래서 어떻게 하면 좀 빨리 돌아올 수 있냐, 다시 명상으로 돌아올 수 있냐라고 질문을 드렸더니 이거는 장시간의 노력이 필요하다고 하셨어요. 그래서 이게 내 습관이기 때문에 노력이 필요한데 어쨌든 이렇게 다양한 생각이 드는 거에 대해서 이것을 없애는 거를 전쟁이라고 생각하거나 아니면 다른 생각을 적이라고 생각을 하게 되면 고통을 받기 때문에 그렇게 생각할 게 아니라 나의 일부라고 생각을 하라고 하셨어요. 그래서 과거에 나의 뭔가 했는 것 행동 때문에 내가 이런 것인데 그렇다고 하더라도 자신을 원망하는 거는 안 된다고 하셨고요. 그래서 첫 번째로 다른 관점이나 태도를 가지고 있어야 되고 두 번째로 이것을 알아차리되 집착하지 말아야 된다고 얘기를 해주셨어요. 그래서 뇌를 더 쉬게 되면 생각이 느려질 수 있다라고 얘기를 해주셨고 이렇게 이제 돌아가는 걸 알고 노력을 하면 향상이 될 것인데 그 향상되는 방식은 매일 단순하게 조금 삶을 살고 생각하는 것도 단순하게 하고 뇌를 더 쉬어야 된다고 얘기해 주셨습니다.
Because it is normal for those city people to engage in too much brain works, which is unnecessary most of the time. When we don't need to think, when we don't need to use the brain, try to enjoy this moment of peace. Why not? Try to enjoy the time when we don't need to think. And when the mind grows such interest in the peace of mind, then it will naturally cultivate the peace rather than try to put it into thinking all the time. 네. 그래서 이게 이렇게 생각이 많은 것은 도시 사람에게 일반적인 거라고 얘기를 하시고요. 그래서 뇌를 쓸 필요가 없을 때 그 고요를 즐겨야 된다고 얘기를 해주셨어요. 그래서 생각할 필요가 없을 때 즐기고 이것을 통해서 평화를 수행을 하고 평화를 수행해야 된다고 하셨습니다. 네. Because we are so used to think that our happiness comes from thinking. When we like something, we'll keep on thinking that thing. When we don't like something, we also keep on try to how to fight against that thing. And this is kind of sort of mental happiness that we are used to. But actually, when we can enjoy the peace of mind, we will find that all this kind of thinking is just a distraction, it's a suffering. 네, 그래서 그러니까 저희가 그러니까 행복이 생각으로부터 온다고 생각하는 경향이 있다고 얘기를 해주셨어요. 그래서 뭘 좋아하면 우리가 그거에 대해서 계속 생각하고, 근데 뭘 싫어하면 이걸 어떻게 없앨지 또 생각을 하기 때문에 계속 생각을 하는 거고, 이 생각을 하는 것들이 결국 고통으로 이어진다고 얘기하셨습니다. No, I keep I'm keep asking similar questions to you, and for about more than a year. But the thing is, your teaching gave me more answer actually. So it's very, I how can I say? I think it's very. It's not I'm not telling more, but it's that you understanding more. I see. 네, 금방 질문을 드린 거는 네, yes. Because only with practice then we can understand the Dhamma more, not just by thinking with concepts. 네, 제가 말씀을 드린 게 제가 아주 비슷한 질문을 1년 넘게 계속 하고 있는데 굉장히 답을 훨씬 더 그러니까 뭐라고요? 그러니까 더 많은 정답을 얻고 있는 것 같다라고 말씀을 드렸더니 제가 더 수행을 하고 있기 때문에 그런 거라고 얘기를 해주셨어요. 그래서 더 수행을 하게 되면 더 많이 이해할 수 있게 되고 그게 그냥 개념의 문제가 아니라고 얘기해 주셨어요. 네. Any more questions? 질문하실 분 있나요? Encourage your question. Oh yeah. Can I talk in English or like do you need a recap? No or no? Yeah, like like I've been listening to this Ajahn Buddhadasa, and I listened to this talk about anatta, not self, and rebirth, and he actually like says like there's nothing like rebirth or reincarnation. It's a wrong concept that's also written in the scripts, but it's a wrong concept. But I don't know, like it feels so weird because like if
if there's no rebirth and if there's no perpetual suffering, if it's not never ending, why do we practice? I guess we need to understand the sentence with the whole background rather than just cutting this sentence and try to discuss on it. I have read a little bit on the book that you sent me, Yeah. and I guess what he meant on the word reincarnation is referring to the to one of the Upanishads. It's a Brahmanism. In the Upanishads, they think that this Atta or Atma is reincarnating, is changing the body from one to one, just like a worm climbing from leaf to leaf, from one leaf to another leaf. So this is a simile they used in describing the reincarnation. And there's the worm or the subject itself doesn't change. It is permanent one, which means that the Atma or Atta is permanent in their concept. So this is what the Buddha will reject. The Buddha says it's anatta. There's no such atta no such constant or permanent atta in the reincarnation. This is the way the Buddha set up the teaching, and the reincarnation here is pointing to the Brahmanism way. They think there's a soul, a permanent soul, changing the body, changing the life one by one, and this is their meaning. But in Buddhism, there's only the attachment to ego, attachment to self, and with such attachment or craving to such self, then we create create new lives. It is not a permanent soul changing the body, but it is the craving creating the lives. So you can say, if you understand the reincarnation as kind of such changing the body, but there's a never changing essence, and this is a wrong view. This is not the Buddhist teaching. Buddhist teaching, there is still the cycle of birth and life, birth and death, but it is because of our cravings and not, and there's no permanent subject or soul involved in such process. Everything is changing. Your body, the cells of the body are always changing, right? And actually the same, your mind is also always changing. Your memory is always modifying, and your thinking or the mode of thinking, the way of thinking is also modifying all the time, and even including your consciousness. It is fluctuating, it's changing, modifying. This body and mind combination is all the time changing, and there's nothing more than these five khandhas. There's nothing called self or soul in this body-mind combination. And when we finish this life, and then because of our craving, that will create another life, and that's all. There's no one reincarnating. But the if you read till the end, I'm the only one who read till the end, and I've seen that there's no such thing as rebirth. There's birth and death, but there's no such thing as reincarnation in any kind of like way, like not even in a Buddhist way. That's what he said. That's what I meant. What he called there's birth, but not a rebirth. Rebirth means the same thing, birth for the second time or third time, right? So we call this rebirth. But actually, there's just a stream. All lives and deaths are just a stream. But you do agree with there's some sort of like rebirthing process, not just the soul, but like there's a. This is what the Buddha taught.
And this is the what it is happening. But some people can't really agree with that. Well, I do agree to some extent, and like one of my side questions would be like, have you like seen rebirth happening and while you're meditating? Like, is there a concrete reason? Even you use also called see something. Can you be sure that it is true? No. It's just a vision. Vision doesn't ensure you the truth, right? So even you see doesn't mean it's true. So But even you don't see doesn't mean that you don't know. Oh. Because actually the cycle of birth and death happens not just with different lives, but it happens every moment. It's nothing different from our everyday sleeping and wake up, sleep and wake up, sleep and wake up. Same. And do you believe you will have tomorrow? Why you believe you have tomorrow? You haven't seen tomorrow. Yeah, but right? Yeah, so like that's why we haven't seen the next life, but we still think there will be like the next life. So like at that point, like my mom and I can't agree upon. So like I not believe, but I assume there's like rebirth because like I think the whole Buddhist practice structure is based on some. Yeah, it's just so the different ways of description. You should understand from the background because he is pointing to the Brahmanism. Okay. It's not talking about the phenomenon of samsara. It's talking about the Brahmanism way of reincarnation, which involved a permanent soul. And this is wrong. In this mode is wrong. If you read something like this and you can't understand, just put it aside because it's nothing related to your practice. Okay. And when you practice more, then you understand. Actually, different people may describe in different ways. If you understand the Dhamma, then you know actually there no difference. It's just way of presentation. Nothing more than this. It's not important. 알겠습니다. 제가 이제 통역하자면 이제 제가 아주 붓다다사 스님 법문을 이제 그 무아와 이제 탄생에 대한 걸 봤는데 재탄생에 대한 걸 봤는데 이제 그 무아이기 때문에 윤회가 없다는 거예요. 그래서 이제 다시 태어나지도 않는다 그런 얘기를 했는데 제가 생각하기에는 이제 이것이 끝없는 고통이 끝나지 않기 때문에 우리가 불교 수행을 해서 이제 고통에서 벗어나려고 하는 거고 죽으면 고통이 끝나는 그런 구조라면 굳이 딱히 이렇게 수행을 해야 되는 건가라는 의문이 들어서 여쭤봤는데 아잔유 스님께서는 이제 그 자기 읽어봤는데 이제 어떤 그 자아라는 실체가 있어서 영혼이 있어서 그것이 윤회하는 것이다라는 얘기가 아니라는 그런 주장인 것 같다라고 하셔가지고 이제 불교에서 얘기하는 거랑 크게 다르지 않을 수 있다. 그래서 그리고 내가 수행을 계속 하다 보면 이제 알게 될 수 있는 여러 가지 요소들이다. 그래서 제가 아자니 씨한테 혹시 한번 윤회를 보거나 어떤 경험한 적이 있냐라고 했더니 자기가 보거나 경험을 하지 않더라도 알 수 있는 것들이 있고 자기는 이제 수행을 하다 보니까 그런 걸 이제 알게 되었 뭐 아는 것 같다라고 얘기를 하신 것 같고 근데 이제 이런 이제 불교에서 뭐 다시 태어나고 이런 문제는 이제 별로 나의 수행에서 지금 별로 중요하지 않은 문제이기 때문에 그렇게 이거를 굳이 머리로 알려고 할 필요가 없다라고 하셨어요. We can't understand with intelligence or concepts because all the efforts that we try to understand is using the concepts, but concept is not the truth. In Buddhism and some masters, we use the word like original mind or the Buddha nature or different ways of expression, and it looks like has no difference as the word soul in a general sense, but
this is just the way of presentation. If you understand the experience, if you have experienced, then you will know actually there's a different way to address. It's nothing important in this. 그래서 이제 어떤 그 이제 스승들은 이제 진화라든가 부처님의 본성이라든가 이런 단어를 쓰긴 하는데 그것도 사실상 뭐라고 해야 되나 수행을 통해서 알게 되면은 이제 굳이 어떤 그 영혼이나 이런 걸 의미하는 것이 아니라 이제 같은 얘기를 다른 방식으로 얘기하고 있다는 것을 알 수 있다고 얘기하셨습니다. But once you try to understand with concepts on these terms, then you must be confused. 그리고 이것을 경험을 통해서 수행을 경험을 통해서 이해하는 것이 아니라 이제 그 관념적으로 이해하려고 하게 되면 굉장히 혼란스럽게 됩니다. And when you try to practice yourself and you experience yourself and you find that actually it's simple. It's nothing so complicated. And you understand why they use these words to describe that thing. 그래서 이제 한번 스스로 이제 수행을 하다 보면 이것이 굉장히 단순하고 왜 그런 단어를 사용해서 이것을 설명하려고 하는지 이해하게 됩니다. 근데 길게 논쟁하려고 하는 건 아닌데 이제 그 논문을 보면 그 보통 우리 대승에서 진화 얘기도 하고 그런 게 힌두교가 많이 섞여서 그런 이제 사실은 무아라는 건 결국 아무것도 없다는 거잖아요. 그 셀프라는 게 없다는 건데 이제 그 스님 얘기는 그런 식의 얘기들이 힌두교가 이제 불교에 주는 막 경전을 다시 이제 번역하고 막 하는 과정에서 이제 많이 이렇게 섞여 있는 거다 이렇게 얘기를 하시고 저는 좀 그게 많이 동의가 되거든요. Okay. She says everything that people talk about the true nature or the Buddha nature, and she read the Dhamma talks and she listened to the Dhamma talks and she agrees with him that there is no real self, and if you die, it's done. And you just like disintegrate, and she agrees with that view. 아니 그게 힌두교의 영향이고. Yeah, so and it's also an influence of Hinduism. And because nowadays all the religions are gradually fusing together. And what we know about Hinduism nowadays is not its original phase. And same for the Buddhism. There's a lot of things added into Buddhism nowadays. And some are from other religions, other cultures. It's not surprising. But there are some fundamental difference between Buddhism and other religions. And why the Buddha used the term anatta? Because that is taught. He taught this with the background of Atma in the Upanishads. So because self means an identity. What we are discussing is actually it's not about whether the soul exists or not, but whether you attach to this soul as you yourself or not. This is the problem. Once there is such attachment to self, when you regard anything as self, then there is suffering. If we don't attach, whether things exist or not, it's not a problem for us. All those exist will exist. All those doesn't exist will doesn't exist. It's not a problem. It's not a suffering for us. Why we suffer? Because we attach, we engage ourselves into something, no matter what it is, no matter how you call it. Once we engage, once we attach, then we suffer. And this is the theme of Buddhism. This is what the Buddhism for. Buddhism is to end the suffering rather than to prove you whether the soul exists or not. It's not a metaphysics. It's a science to end the suffering. 그래서 이제 불교는 이제 그 영혼이 있든지 없든지 간에 거기 집착하지 않는 것을 의미합니다. 그래서 영혼이 있다 없다가 중요한 게 아니라 이제 거기에 집착하지 않아서 고통으로부터 벗어나는 것을 의미하기 때문에 그것은 중요하지 않습니다.
because of this view, we differ. I'm kind of reluctant to go to that place and practice. So I don't know. No. You don't understand. It's not the way that you are thinking now. Because you try to understand with concepts, so you cannot accept the different ways of presentation. We must let go the attachment to the language. Then we can understand different masters because they are talking with different backgrounds and different education levels, different ways of presentation. So we need to have an open mind to understand things as a whole system, rather than just words. 그래서 이게 이제 개념적으로 뭔가를 이해하려고 해서 문제가 생기는 건데, 제가 이제 의견이 다르다 보니까 거기를 가기가 좀 어려운 게, 근데 이제 개념적으로 이해해서는 안 되고, 이제 다양한 어떤 그 마스터들이 이제 그 스승들이 하는 그런 다양한 어떤 뭐 학문적인 배경이나 혹은 교육 수준에 따라서 다양한 얘기들이 나오기 때문에 마음을 열고 이제 다양한 얘기를 수용하는 자세로 이제 가야지 되는 거라고 얘기하셨어요. Sometimes even people are saying, using the completely opposite words, but they are actually meaning the same. Someone may say that there is self, there's a true self, or another person may be saying there's no self. But when we understand from the background of each person, from the both each person, then we understand actually they are meaning the same. It is possible. So don't be cheated by the words. 그래서 이제 단어에 이제 뭔가 이제 그렇게 빠지지 말고 이제 굉장히 다양한 어떤 배경이 있는 분들이 얘기를 하는 거니까 이제 그렇게 보시면 됩니다. So just come back to the practice. This is more important. And we are practicing not to understand the metaphysics. We are practicing to end our own suffering, end our own delusion, craving, and hatred. This is what we need to do, because this make us suffer, and not about the theory. The theory doesn't make us suffer. Things exist or not doesn't make us suffer. But our greed, aversion, and delusion make us suffer. 그래서 이제 우리의 이제 탐진치가 우리를 괴롭히는 것이고, 이제 이런 이론들은 우리를 괴롭히지 않기 때문에 우리는 이것에 대해서 크게 신경 쓸 필요가 없습니다. Ajahn? Yes. So if I don't feel like going, I don't have to go, right? Up to you. Okay. But no matter where you are, you should keep your practice. All the practices can be all in one, in the path, in one path, one single path. That is the path of 4 Satipatthanas, the mindfulness. Everything should start from mindfulness, from the wakefulness of mind. Because Buddhism is a religion of awakening, right? So what if the purpose that it is practicing for is to wake ourselves up. So the practice the wakefulness is the main theme of Buddhism. Mindfulness is the wakefulness, the mental wakefulness, and wisdom is the how to say, it's kind of wakefulness in the right view, wakefulness, or wisdom wakefulness. So these two kinds of wakefulness is what we need to practice every day, all the time. And when we are awake enough, then you find things, you see things completely differently, and you understand things in itself, not just by thinking.
그래서 이제 생각으로만 뭔가를 아는 게 아니라 우리가 깨어 있고 이제 알아차림이 있는 상태라면 이제 수행이 되면서 이제 모든 것들이 다르게 보입니다. So like what you mean is that there is no like if you go on a scheduled retreat, do you think it's more efficient training than just Up to it depends on different person. it depends on the person. But if you understand the meaning of mindfulness, then you can do it everywhere. It's not about retreat or not. Retreat just give you a condition for those who are very agitated, and they have no way to calm their brain down unless they are in such condition. And for these people, it is useful. So am I it's not that someone is or not. Even the same people can different every day, Right? Today maybe I'm more mindful, but tomorrow maybe I'm agitated. Right? And everything is impermanent, but only you yourself know yourself the best. 오케이. 그래서 이제 제가 이제 만약에 이제 어떤 스케줄이 있는 리트릿에 가는 것이 더 효율적으로 이제 수행하는 것인가 라고 여쭤봤더니 그건 사람마다 다르고 같은 사람도 그 사람의 상태에 따라 다 다르고 근데 이제 너무 들떠 있는 사람들은 이제 그런 어떤 리트릿 같이 짜여진 스케줄에 가서 이제 이렇게 강제로라도 이렇게 뭔가 이제 그렇게 그거를 이제 가라앉히는 것이 필요할 수도 있는데 그거는 이제 사람마다 다르고 그리고 그 사람의 상태에 따라 다르고 똑같은 사람이어도 그리고 이제 제가 이제 그러면 나는 나 같은 사람은 그런 리트릿 가는 게 좋냐라고 여쭤봤더니 그건 이제 본인이 제일 잘 아는 거기 때문에 알아서 하는 게 좋겠다라고 얘기했어요. And different people may go to retreats for different reasons. Some are actually not that wholesome reason, because maybe out of kind of self-compensation. They think that they are doing very bad in their daily life, completely not practicing Dhamma. So they will think that by making themselves suffering or to have a harsh life is kind of self-compensation. Someone they go to retreat for this intention, and this is not right, and they will suffer from it. And when we understand practice is to practice our wakefulness, then we find everywhere is the same. Our enemy is not in the external environment. It's always inside. No matter where we go, we are facing the same enemies, and that is our greed, aversion, and delusion. 오케이. 그래서 이제 어떤 리트릿에 갈 때 이제 여러 가지 의도를 가지고 오는 사람들이 있는데 예를 들어서 제일 안 좋은 경우는 이제 일상에 수행이 안 되는 분들 그런 분들이 자기를 이렇게 괴롭게 만들어서 뭔가를 해결하기 위해서 리트릿에 가서 이제 그런 분들은 이제 굉장히 고통받습니다. 그래서 이제 그런 분들이 있기 때문에 그런 상황에 따라 다 다르고 이제 근데 가장 중요한 거는 이제 계속 수행을 하다 보면 이제 어디서든 수행이 된다는 것을 이제 알 때 오게 됩니다. So you know yourself best. So you decide yourself. 그래서 본인 자신을 가장 잘 알기 때문에 스스로 결정하시면 됩니다. So now you decide to go or not? I don't feel like going, but like whenever I talk with my mom, it seems logical to go. But and when I meditate with you, I don't feel like going. But like it's so messed up. But like probably I won't go. Probably. Because I like this time, even when I came here, I realized that I didn't even need to come here in the first place because I was doing okay and practicing at home. So like this time, what I realized was that being here and being home and being anywhere is no different, right?
people make people, you know, like make your classes come up all the time everywhere in the world, and there are like helpful energies or helpful people who, you know, lead you in the right way everywhere in the world. I, you know, like you, we can, you know, like do Zoom meetings everywhere. And even if I don't have anybody who's an Ajahn or a teacher, I can still improve myself by doing some mindfulness practice or like sitting meditation and contemplate on what other people, you know, on other people's behaviors. So yeah, that's what I generally think. I agree with you on that point, that, you know, like it doesn't matter where you are. Yeah, because we should locate the true enemy in our practice. It's not other people, or it's not the environment, it's not our work, it's not our family, but it is our 5 hindrances. It's our greed, aversion, and delusion. These are our true enemies. So when you are faced into true enemies, then you can have the chance to solve the problem. When you're faced into the wrong enemies, then you are wasting the time, right? You're fighting against a straw man. Fighting against the what? Straw man. Straw man. Yeah. Okay. I'll translate. 그래서 이제 Okay. 아저님께서 이제 갈 거냐라고 했더니 제가 이제 엄마랑 얘기하면 가야 될 것 같고, 또 혼자 생각하면 별로 가고 싶진 않은데, 또 아자님이랑 명상하면 또 안 가도 될 것 같고, 뭐 이런 복잡한 생각이다. 근데 이제 아자님이 말씀하신 것처럼 사실 이번에 올 때도 별로 이제 필요하지 않다라고 생각하고 태국에 왔어요. 왜냐면 한국에서 수행이 굉장히 잘 되고 있었고, 태국에 와서도 수행이 똑같이 잘 되고, 그리고 이제 어차피 거기 가도 비슷할 것 같다는 생각이 드는데, 왠지 이제 뭐 아잔 가슴하고 얘기한다든가 아잔님하고 얘기한다든가 그냥 별로 딱히 가고 싶지 않아요. 왜 굳이 이렇게 짐 싸서 가야 되나라는 생각이 좀 든다라고 했더니 아잔님과 이제 사실상은 이제 우리가 외부적인 우리 가족이라든가 외부적인 상황이 우리의 이제 적이라고 생각한다면 그것은 이제 쓸데없는 데다 에너지를 쓰는 거고, 사실상은 내 마음이 가장 문제고 내 번뇌가 가장 문제이기 때문에 거기에 집중해야 제대로 에너지를 쓰는 거라고 얘기했어요. And remember, the Buddhist practice is not to practice energy. Here, energy means all kinds of physical or mental states. Actually, these are all phenomena of energy. So, and all these are just energy. We are practicing not for good energy states. We're practicing the mind. We are purifying not the energy, but purifying the greed, aversion, and delusion in the mind. So no one can help you in this in this issue. Only when we know the method, we turn inward rather than looking outward. Then we can find what problem to solve. Otherwise, you can't even identify problem. 그래서 이제 그 아시라님이 말씀하신 게 이제 우리가 에너지를 수행하는 것이 아니다. 그래서 좋은 에너지나 좋은 기운 이런 거가 중요한 게 아니라 우리가 이제 우리의 이제 참진치를 이제 수행을 통해서 이제 극복하려는 것이기 때문에 이제 밖을 보는 것에서 이제 안으로 보는 것으로 이제 돌려야 된다라고 하셨어요. Because there are so many teachings from all different religions teaching how to purify energy, both physical or mental energies. And they think that this is the highest goal of practice. But this is not true for Buddhism. Buddhism is purifying the defilement. And the things that stops us from enlightened is the defilement rather than the energies. It's not because your energy is not clean, but it's because of your greed, aversion, and delusion. And these are the real enemies for you to be enlightened. 그래서 이제 아까 말씀하신 것처럼 이제 에너지를 이제 정화하고 에너지를 온갖 마음의 에너지를 정화하는 굉장히 많은 종교들이 있는데
그것은 중요하지 않고 이제 우리의 지혜를 우리의 관점을 이제 수행하는 것이 제일 중요하다고 하셨어요. And the common body of greed, aversion, and delusion, or common source, is the atta, the self, the ego. 그리고 이제 그 탐진치의 가장 중요한 이제 그 원인은 이제 아타 이게 자아입니다. So the issue of anatta is about ending the suffering rather than a metaphysical problem. 그래서 이제 아나타는 이제 고통을 이제 끝내는 그런 무한한 고통을 끝내는 데 있지 이제 뭐 it's ending the suffering rather than Metaphysics. sorry Metaphysics. metaphysics 형이상학적인 것이 아닙니다. So actually it's completely meaningless to discuss whether soul exists or not. And this is the Buddha's attitude to all these kind of questions. That means that his notion, anatta, is not about the existence of soul or not. It's about the way to end suffering. It teaches us don't attach to ego. Don't regard anything as the self. Then you can free from the sufferings. 그래서 이제 그 부처님이 가르치셨던 것은 이제 이런 자아가 있냐 없냐의 문제라기보다는 고통을 멈추는 것이기 때문에 그래서 이런 무아라는 것도 이제 자아에 집착하지 말아라. 집착하기 때문에 고통이 있기 때문에 그렇지 말아라는 얘기입니다. If you don't delude into the ego, then you'll be happy anytime, anywhere. Even when your mind is not peaceful or your energy is, let's say, less inside you, maybe you're sick and you are very uncomfortable, both physically and mentally. But so what? When we have wisdom, we know all these are just feelings. It is real, but they are not me. The feelings are real, but they are not me. Just let it happen. Just let it be like this. You have nothing to do about it. 그래서 이제 정신적이거나 신체적인 에너지가 완전히 이제 붕괴돼 있어도 이제 우리가 지혜가 있다면은 그냥 이런 것들은 느낌일 뿐이다라고 지나갈 수 있습니다. 근데 저기 그걸 형이상학적인 목적에서 이제 물어본 게 아니고 가은이는 다시 태어나지 않는다면 한 번뿐인 이제 인생이 끝난다면 이제 수행을 자기 업을 개선할 필요가 없는데 왜 수행을 해야 되냐? 그게 수행하고 연결된 문제로 이제 얘기를 했기 때문에 이거를 물어본 거예요. 그거 뭐 다시 태어나는 게 있느냐 없느냐를 단지 이론적으로 알고 싶었던 게 아니라 그러니까 그거에 대해서 약간 she said, I asked the question of rebirth, reincarnation, because I thought it was linked to my practice. So if we die and just disappear, then there is no reason to practice, really. Like that's what I thought. But if we are in a perpetual state of reincarnation and pain, then there's more reason to practice. That's what I thought. So like that's what. No. We are practicing not for the future. I'm sorry. We are not practicing for the future. We practice for the present moment. And we suffer the present moment. And that's why we practice at present. It's all about the suffering. It's not about whether the samsara is true or not. Whether it's true or whether it's not true. So what? You still are suffering. And this is the problem that you need to solve. This is the reason for you to practice. Do you understand that? Okay. So 그래서 이제 윤회가 있느냐 없느냐는 중요한 것이 아니고 지금 당장 고통받고 있기 때문에 고통에서 벗어나는 것이 이제 수행의 목적이고 우리는 미래를 위해서 수행을 하는 것이 아닙니다. The Dhamma is present. It's sandidiko. It means you can see in the present moment.
It's not about the future. It's not about whether you can prove that this life is true or not. Even you don't have this life, but you are suffering now. And this is the reason for you to practice. Precept, But samadhi, and what wisdom if I is don't the way to feel, solve. what if I don't Huh? feel suffering that much? You still suffer because you don't know doesn't mean that you don't suffer. And the way we know that it is simply ignorance rather than we have no suffering. Because when you don't have such a right view, then you will suffer again, and again. All the sufferings comes from the ignorance, from the wrong views, and from the belief that I have self, or something is me or mine. And this is the source of suffering. Even it doesn't happen to have the feeling of suffering, but the essence of suffering is already there. Remember what the Buddha mentioned, the word suffering doesn't mean the feelings of suffering. The core meaning to all kinds of suffering feelings is attachment. Do you remember this? I've taught this for many times. It is the attachment. It's the attachment to self is the core of all sufferings. And the reason for such attachment to self, to the five khandhas, is our cravings. Sensual cravings, craving to be and craving not to be. These are the reasons for the attachment to the five khandhas, the source of all sufferings. So we may in different states when we are eating something we like, we will think that I'm not suffering now, right? Because you define the suffering as kind of feeling. But if you understand, you look into the mind, when your mind is in a craving state, actually such craving is suffering already. Even you are enjoying good food, but the craving is a fire burning your mind. You don't have enough mindfulness to see this. So you believe that you are not suffering. Understand? Yeah. 그래서 이제 그 고통이라는 게 느낌으로서 고통을 느끼지 않아도 그 가지고 있는 어떤 탐심이나 이런 거 자체가 고통이기 때문에 그거는 이제 어리석음 때문에 그걸 알지 못하는 거고, 그래서 알게 된다면 이제 거기서 벗어나려고 할 것입니다. But I still don't understand, like, because everybody has their own like thoughts about happiness, and if they feel happy and if life ends there, then you're free from all these other things. And I don't know. 멈춘 것 같은데. 또 들려. 알았어. 멈추신 것 같은데. 그래서 내가 보기에는 윤회의 문제가 아니고 고통을 아는가 모르는가의 문제라고 나는 생각을 하는 거예요. 윤회가 있다 없다가 중요한 게 아니고 현재 존재하는 불만족과 고통을 보느냐의 문제인 것 같아. 그게 핵심이야. 윤회가 있든 없든 그게 중요한 게 아니야. 수행을 하는 이유는 윤회가 있든 없든 내가 지금 고통받고 불만족 때문에 이렇게 힘든가를 아는 게 사실 사성제의 출발인데 그거를 뚜렷하게 자각을 하지 못하고 고통이 너무 붙어 있으면, 감각적 쾌락이 너무 붙어 있으면 그 즐거움이라고 하는 환상에 빠지는 거지. 다시 돌아왔어. Hello? Hello. So I just disconnected for a while and now I'm back. So anything happened during my leave? Okay. I think we can end the question here. Okay. Congratulations. So anyone has any question? 질문 있으신 분 있으신가요? No? Okay, then we can end here. Happy ending. 네.
여기서 끝나겠으니 잘 참배합시다. So are you meeting on birthday next year then? Yeah, I forget to tell you. Next week we should postpone the class. We cancel the class this week because I on next week I just go back to Hong Kong and I will be in the first day quarantine and I promise to cancel the courses in the whole week. All the Cantonese or Mandarin or English classes all canceled for 1 week. So I'll see you this year. 그래서 이제 This year is 내년에 봅시다. 그 일주일 동안 이제 거의 대부분을 이제 모든 수업을 다 캔슬하게 했기 때문에 이제 자가격리 기간에 그렇게 하겠습니다. 다 얘기가 Okay. 끝났나? 네, 그럼 조심해서 잘 And naturally I 가세요. have a special class for the on the last day of this year for the Mandarin class. We'll sit and we'll do practice meditation over a year. 그 사실 이제 마지막 날에 이 올해 마지막 날에는 이제 그 해가 지나가는 그 순간에 이제 명상을 할 겁니다. 아 그래? 31일 날? 그럼 참가를 해주나요? So we can. It's in Mandarin. 이건 It's 중국어로. in Mandarin. So we sit for do the meditation for 1 year. 그래서 가은아, 1년 동안 우리 저기 수행 잘 지도해 주셔서 너무 감사하다고. She thanks you for guiding us well with your teachings for a year. 감사합니다. So Happy New Year. Happy New Year. Thank you.